Başlatıyorum. Merhabalar, İFSAK TV'ye, İFSAK Çevrimiçi Etkinliklere yeniden hoş geldiniz. Uluslararası İlişkiler Birimi'nin etkinlik dizisinin bugünkü konuğu görüntü yönetmeni sevgili Uffe Mulvad. Bu ay düzenlediğimiz 30. İFSAK 30. Kısa Film Festivali kapsamında Danimarka Filmleri seçkisinde yönettiği INGA filmiyle bizimle birlikte oldu, bize katılmış oldu sevgili Uffe. Bu akşamın çevirmeni ve moderatörü ben olacağım. İsmimi görüyorsunuz, ismim Burçin Meçik. Sorularınız olursa YouTube sayfamızdaki chat kısmına yazabilirsiniz. Sevgili açıkçası bu etkinliği yapmayı çok istemiştim. Sebebini şöyle anlatayım. Sevgili Uffe'nin ve de filminin çok hoş bir hikayesi var. Bunu bugün bize anlatacak. Bu sebeple hikayesi anlatacak olmasına ötürü ben çok mutluyum. Sözü ona bırakmadan önce festivalde gösterdiğimiz İNGA filminin hepsini göstermeyeceğiz tabii ki ama küçük bir ne diyelim bir fragmanını göstermek istiyoruz. Fragmanın gösterimi bittikten sonra da söyleşimize başlayacağız. Özür dilerim, bir sorun yaşadım. I'm sorry if I cannot see the film. Let me check. Jeg fik for nogle år siden, ikke så mange endda, den største kompliment, jeg nogensinde har fået. Jeg fik det på skrift. Forskellen på dig og en ung er kun den, at du har været ung længst. So, hello, Uffe. Welcome to İFSAK TV and welcome to İFSAK. I mean, we cannot meet physically, but let's e-meet for the sake of İFSAK. So, welcome to the İFSAK again. Thank you for joining us today. I'm so happy that we were able to screen your film. We actually loved it with our cinema coordinator Sinan Okan Çavuş, and I myself really liked the film. So, thank you for joining us. So, the stage is all yours. Thank you very much, and thank you for inviting me. I think it's quite fun and exciting to talk on the internet. I'm not used to that, so I'm not a YouTube live streamer. But yeah, should I introduce myself? Should I share my little presentation? If you like to, I mean, you Yeah, I can. think Mhm. I will do Let that. me translate. Let me Yeah. translate for the Uh, just quickly. Davetimiz için teşekkür ediyor. Online üzerinden hani YouTube üzerinden yayınlandığı yani online olarak tanışmaktan memnun olduğunu, bunun onun için çok heyecan verici ve eğlenceli bir şey olduğunu söylüyor. Şimdi kendisini biraz tanıtmak istiyor ve kendisi bize küçük bir sunum hazırlamış. Benim sorularımla birlikte. Etkinliği bu şekilde yapacağız. Şurada ufak bir ekleme yapayım. Demin yapmayı unuttum, sizden özür diliyorum. Sorularınız olursa YouTube kısmındaki chat kısmına yazabilirsiniz. Orayı takip ediyoruz. Sizden gelen soruları her zaman öncelik vereceğimi de hatırlatmak isterim. So, Uffe, yes. okay. I will. Did it disappear? I will share my screen here. So while you do that, let me ask you a quick question as an introduction. So can you Yeah, tell us about yourself, how you end up in the filmmaking, in the world of filmmaking? in the world of filmmaking. So what brought you Yeah, to filmmaking? and okay, so I'll share my screen now and then I'll answer. So do we all see the same thing here? Yeah. Yes, I can I see. should do it like that, right? So
I did this little. I thought it was more fun to have something to visualize myself and my life That's because understandable. Yeah, you being a cinematographer and us being photographers, that's very understandable. Don't worry. yeah. So and also because if I have to tell everything about myself, it'll be a really long night. So I thought, okay, here is a short summary of my life in a few pictures. And because the thing is that you ask, like, how did I came into cinematography or the film business or whatever you like to call it. The thing is that when I was, 15 or something like that, right? Last year at school, primary school, I had this project about, okay, what kind of dream education would I like to have? And I actually did a little project about being a cinematographer. And part of that project, it was like, okay, I have to do a little film or whatever to show something visual, and also have to do like a presentation about, okay, how do you become a cinematographer? And in that process, I find out, okay, it's so difficult. You need all this experience. You have to go to like a capital. You have to study at the film school. I don't know anything about film. And you need all these years of experience and blah, blah, blah. So I was like, I'm not there yet. So I became a blacksmith. Okay, let me translate this part so far. Yeah, I'll go back to that one because it's a little more. Okay. Yeah. Sinema dünyasına görüntü yönetmeni olmaya nasıl karar verdi? Hayat onu bu kısma, sinema dünyasına nasıl getirdi diye bir başlangıç, hani kendini tanıtması amacıyla bir soru sormuştum. Şöyle dedi, hayatımı baştan sona hayatımı anlatmaya denersem çok uzun zaman, çok uzun saatler sürecek, çok uzun bir süre alacak dedi. O yüzden bize hem de kendisi de kendisi de görüntü yönetmeni olduğu için bizler de fotoğraf ve sinema gönüllüleri olduğumuz için bize küçük bir sunum hazırlamış, görsellerin bol olduğu. Hikayesini şöyle söylüyor. İlkokuldayken bir ödev verilmiş. Hayallerindeki eğitimin ne olduğuyla alakalı. Bununla ilgili bir sunum hazırlamış. O zamanki hayali de bir görüntü yönetmeni olma üzerine hayali varmış. Ve bununla, yani bunu projeleştirmiş, bunu bir sunum haline getirmiş. Film yapımını öğrenmek istediğini söylüyor. Fakat bu sunuma hazırlanırken bu işin çok zor olduğunu görmüş. Hem insanları tanımak lazım, hem yıllar boyunca yıllar süren bir tecrübe lazım. Bunu yapabilmek için bir sinema okuluna gitmesi gerektiğini anlamış. Yani bunun zor bir süreç olduğunu anlamış. Bu sebeple daha büyüdüğü zaman ilk başta bir demirci olmuş. Demircilikle birlikte aynı zamanda kaynak işi de yaptığını söylüyor. Yes, Uffe. Yeah. So just to go quickly through, I became a blacksmith. Educated Bir as demirci a olmuş. blacksmith. Yeah, welder. Shortly I'll make the translation to make things run smoother. Yeah. And I also been taking this education on exactly that ship, like a Danish training ship, as a sailor. That was more for the fun of experience, but it's education. If you want to translate. Let me translate this part because the visual is really nice. Hmm. Demircilikten sonra şu anda aslında fotoğrafını gördüğümüz gemide tam armalı gemi diye geçiyor teknik ismi. Ben çok fazla denizci olmadığım için affınıza sığınıyorum. Bu gemide bir eğitim almış. Yani demirciliğinin dışında da ayrıca bir denizcilik geçmişi de var. Tam olarak gördüğümüz bu gemide eğitim gemisi, yani denizcilik üzerine eğitimini bu gemide almış. Yes, Uffe. Yeah. And I've been a firefighter. Aynı zamanda bir Just itfaiyecilik geçmişi de var. yeah. I also educated as a commercial diver.
but I never worked as a commercial director, but I had the training. Aynı zamanda ticari olarak dalgıçlık eğitimi de almış. Bunun eğitimini almış ancak bunu meslek olarak yapmadığını söylüyor. Yes. Mhm. And then I worked for some years as a travel guide, and I've been traveling quite a lot. But one thing I think is quite cool is that I've been 10 times at the top of the Kilimanjaro. Yeah. Let me translate. Yeah. Bu anlattığı tecrübenin dışında da uzun yıllar boyunca tur rehberliği yapmış. Bu rehberliğin sırasındaki onun için en önemli konulardan bir tanesi şu anda fotoğrafında gördüğümüz Kilimanjaro dağına 10 kere, 10 times, you've been there on the top of the mountain 10 times, right? Mhm. Yes. That's already written in the presentation. My apologies. Kilimanjaro Dağı'nın tepesine tur rehberliği sırasında Kilimanjaro Dağı'nın tepesinde 10 kez bulunduğunu söylüyor turla birlikte, tur lideri olarak. Yes, Uffe. So so to kind of come back a little bit to when I started with film, right? Hı-hı. So on my first trip as a tour guide for this company I was working for, it was not a Kilimanjaro, but it was a different trip. But anyway, I had this little camcorder. The company bought this little camcorder, and it was like, here's a guideline. You should film all this from the trip, so we can use it as a marketing on our website, etc. And I was like, yeah, that's fun because I like to take pictures, I like to film, but I never really had the opportunity to do like some like film stuff early on. So I really was going all in on this film part on the journey as well. And when I came back from the first trip, because I was asking, can I get some extra job like editing this material that I filmed? And they were like, no, just we want to do that ourselves. And then I was like, yeah, okay. So I just edited on my iPad, but like the first generation movie maker iPad or something. And I was showing to the company, and it was like, that's actually really nice, because I had I was telling a story like from A to B, right? And he was, okay, we actually would like to pay you for this little job, and maybe you should translate that, and I can carry on. Okay, let me translate. Bu yani seyahat tur rehberliği sırasında yani bu sinema dünyasına nasıl girişinin olduğunu bu tur rehberliği sırasında yaşadığı bir tecrübeye bağlıyor. Kilimanjaro Dağı değil ama başka bir turu sırasında çalıştığı seyahat şirketi bir kamera vermiş sevgili Uffe'ye. Ve seyahat sırasında görüntüler çekmesini istemiş. Daha sonra bunun hani pazarlamada reklam ve en azından şöyle diyelim tanıtım amaçlı kullanılmak üzere görüntüler çekmesini istemiş. Bu tabii Uffe'nin çocukluğundan beri hayali olan bir şey olduğunu da düşünürsek çok hoşuna gitmiş. Bununla gayet de güzel çekimler yaptıktan sonra bayağı hoşlanmış. Turdan döndüğü zaman bu görüntüleri vermiş şirkete. Şirkette hatta şöyle demiş, hani ben düzenleyebilir miyim demiş. Hani editini ben yapabilir miyim demiş. Onlar yok biz yaparız demişler ama Uffe yine iPad'de birinci nesil film edit uygulaması üzerinden, iPad üzerinden bir şey yapmış, kendince bir edit yapmış ve bunu şirkete göstermiş, şirkettekilere izletmiş. Bunlar da çok hoşuna gitmişler, çok beğenmişler ve bu yaptıklarının karşılığı olarak diye bir ücret de vermişler ve bu şekilde sinema dünyasına girmiş olmuş. Yes, Uffe. See the next slide. Yeah, so it's just a little picture of like me showing that I've been traveling quite a lot around the world. And to speed up, so so I started like working with films on my trips and just filming with a little camcorder with my iPhone, doing like small video diaries from the different trips, etc. And that's kind of how it's kind of started for me. And then I just involved and
experience more and bought a camera and started to film and do like events and cooperate and slowly building up working myself up in the business. And then at not so long ago actually, because I thought it was back in 2016. Yeah, I was like, okay, if I wanted to, I've been working maybe for 16. What is that? No, maybe at that time 5 years with film. Mm-hmm. I was like, okay, if I wanted to be a cinematographer, now is the time as I'm getting too old to apply for the film school, right? So then I thought, okay, I had to apply, and if I make it, I make it. If I don't, okay, I can keep on going with doing small things and etc. with film. But that's where kind of INGA started. Okay, let me translate this part. Biraz önce gösterdiği dünya haritasında gezdiği yerleri küçük küçük işaretlemişti. Hem seyahati dolayısıyla hem de kendi ilgisi dolayısıyla çok seyahat ettiğini söylüyor. Ve bu ilk tecrübesinden sonra yavaş yavaş kendi ekipmanını yavaş yavaş kendine yatırım yapmış diyebiliriz özetle. Önce bir video kamera almış. Daha sonra görsel günlük diyelim, yani video günlükleri çekmeye başlamış. iPhone'da telefonla birlikte yapmaya başlamış. Zaman içerisinde bu evrilmiş. Zamanla bir şeyleri inşa etmeye başlamış. Bir profesyonel kamera da almış. 5 yıl gibi bir süreden sonra hani bunu biraz daha hani sinema okuluna girmeye karar vermiş. Başvurmuş. Eğer başvuru kabul edilmezse de ben bu şekilde küçük işler yapmaya devam ederim diye düşünmüş. Film okuluyla birlikte kendisini, yani İNGA filmine kadar sürecini böyle anlatıyor. Yes, Uffe. What does usunmuş mean? Sorry? It's just because you were saying something, it sounds like usunmuş, and I think it was really cute. So I just wanted to ask what it is. Düşünmüş means he thought. He thought usunmuş. Ah, okay. Yeah, it's the exact word was the düşünmüş, he thought. Okay. Yeah, it's just like, sorry. I think it was No, really. it's fine. It's fine. It's sweet actually. No worries. Yeah. But if you you or anyone else have some questions about me, or maybe we should answer that before I start talking about INGA. Yes, I can go back here. I have questions. Don't worry, I have questions. Okay, bring it on. So let me ask the question in English, then I will translate to Turkish, and by that, during that time, you can also think about your answer. So, can you tell us how you decided to tell the story of INGA? How the film evolved? How you decided to make a film about herself, and who's INGA herself? Let me translate to Turkish. Epeyce soru hazırladım ben. Bir itirafta bulunayım. Sorularıma başlıyorum izniniz olursa, ama dediğim gibi tekrar hatırlayayım. Sizin sorularınız olursa her zaman onlara öncelik vereceğim. Bu İNGA filmini çekmeye nasıl karar verdiğini, İNGA'nın hikayesini nasıl anlatmaya karar verdiğini sordum ve İNGA'nın kim olduğunu sordum. Yes, Uffe. So why I wanted to tell a story of INGA. So I will wait a little bit to answer the full question, because that's also a little bit of my presentation. But the thing was that I wanted to apply for the film school, right? Mm-hmm. To become a cinematographer. And I have been working on everything from like one-man band to bigger production, TV series as an assistant, or like short film projects and stuff like that at the time. And I thought, okay, I just want to make a project by myself to show what I can kind of create. So I didn't want anyone else to be involved if it's not necessary in this project, because I wanted to be something I could do on my own. And I wanted to
before I kind of find out about INGA, I wanted to do I decided for myself I want to do a portrait of someone. That was kind of my first idea. I wanted to do a little short portrait of a person because I thought it was a nice form, like in a project that was possible for me to do in not being too expensive and not taking too much time, and kind of with that in mind, right? So that was kind of my first thought about the project. Let me translate. Daha önce yani sinema okuluna girmek istediğini tekrar hatırlatıyor ve sinema okuluna girene kadar sektörde farklı alanlarda, farklı prodüksiyonlarda çalıştığını söylüyor. Televizyon prodüksiyonları, kısa film projeleri gibi farklı şeylerde, projelerde görev aldığını söylüyor. Bu fikri şöyle başlamış, kendi adına kendi bir şeyler yaratmak istemiş. Bu şekilde başlamış. Yani kendine ne yaratacağını bunun üzerine çalışmak istemiş ve bir kişinin portresini anlatmak istemiş aslında. Fikir böyle çıkmış. Hem fazla vaktini almayacak hem de mümkün yani çok fazla zaman almayacak bir şekilde hem de bunun mümkün olduğunu kendisi de şey yapmak istemiş. Bunu toparlayamadım pek fazla, kusura bakmayın. Yani özetle diyebiliriz ki bir insanın portresini anlatmak istemiş. Kendi başına diğer projelerde, diğer prodüksiyonlarda çalıştıktan sonra tek başına bir şey yapmak istemiş. Ve bunun nasıl bir şey olacağını biraz da deneyimlemek istemiş. Yes, Uffe. And istemiş means he wanted to. Say it again. Yeah. You were wondering, istemiş, and by the word, I mean, by the word istemiş means he wanted to. Yeah. Okay, so I'll go on here because I remember your questions about why I wanted to tell the story about INGA. So now I told you, like, okay, that was my first idea. Okay, I wanted to find someone. I wanted to do a portrait of a person. I had in mind that I wanted to find someone a bit older because I think that older people have some more like to tell, or like lived a longer life, right? They're more interesting. This is just a little quote from the film that I really like. The only difference between you and someone young is that you have been longer. You've been young longer. Maybe you should translate that. And this sentence was also in the teaser, right? Yeah, so what she was saying in teaser is exactly this. Okay, let me translate. İNGA yani bu kişi üzerine nasıl karar verdiğini de sormuştum. Buna da cevap verdim. İlk yani bir insanın portresini anlatmak istediğini söylüyor. İlk fikrinin bu olduğunu söylüyor. Ve özellikle yaşlı bir insanın hikayesini anlatmak istemiş. Onun bir portresini anlatmak istemiş. Çünkü yaşla birlikte gelen tecrübeyle birlikte onların çok daha fazla anlatacak şeyinin olduğunu, daha fazla hikayesinin olduğuna inanıyormuş. Filmin etkinliğin başında gösterdiğimiz küçük teaser'da da, küçük fragmanda da şu anda ekranda gördüğümüz cümleyi söylüyordu aslında hanımefendi. Şöyle diyor değişti sözde. Seninle genç bir insan arasındaki tek fark senin daha uzun süredir genç olman diyor. Cümle aynen böyle. Yes, Uffe. So I wanted to find a character. Of course, that's the most important for the film, right? It's like a lovely character or someone you can relate to, or etc. So that was kind of okay. I wanted to find this character to have something special to tell, but I didn't know what that should be. I just wanted, okay, and that's kind of okay. I need someone that have something more than usual, and I also wanted a cool location. This is actually the house for INGA. She's living in the little house in the middle of the screen, and one of her sons are living with her wife in the bigger house on the left. Yeah, maybe translate from me. Okay, I will, thank you. Bu hanımefendiye karar vermesinin sebebi nasıl bir karakter seçeceğini düşünürken insanların kurabileceği bir karakter olmasını söylemiş ve anlatacak özel bir şeylerinin olmasını istemiş.
İlk başlarda bunun ne olacağını bilmiyormuş. Şöyle diyor, sıradandan daha fazla yani sıradan olmayan bir insan, hani olağandan daha fazla bir özelliği olan bir insan olmasını istemiş ve bunun haricinde, kişilik özelliklerinin haricinde de havalı, cool diyelim, havalı bir lokasyonda bu filmi çekmek istemiş. Şu anda da gördüğümüz görselde de filmde anlattığı hanımefendinin yaşadığı yeri görüyoruz. Filmi festivalde izlediyseniz, gerçi fragmanda da gösteriyor. Yüzdüğü göl, şu anda gördüğümüz fotoğraftaki göl. Sağ taraftaki küçük evde kendisi, hanımefendinin kendisi oturuyor. Sol taraftaki evde de oğullarının bir tanesini eşiyle birlikte oturduğunu söylüyor. Yusuf. So I found INGA, and INGA is actually my ex-girlfriend's grandma. So we haven't been with my ex-girlfriend and me. We haven't been together for that long before this project, and I was visiting her parents that's living here in the farm, little farmhouse, right? And then her grandma mom came over for coffee, and I think it was the second time I met her, and I was just talking with her. Go back. I was talking with her about this film project that I wanted to do because I thought, okay, she's an old and active lady, and she know a lot of other old people, right? So maybe she knows someone that's living in a little weird house, or like something special, or like a little odd or weird, or like, yeah, unusual, like small things. That was what I was asking her about, like, oh, do you know someone that's living like this? So maybe, yeah, it's a bit different that I could use for my film, right? And in this conversation we had, like, when you talk to her, she's like really, you don't think she's 80 years. She's really young at mind. So we have a really nice discussion about it, and talk for quite a long time about this project. But she didn't knew anyone exactly that you should visit that person or whatever. So after some time, I was like, okay, I need to get on with this project, because I needed to. The whole idea about this film was also to apply for the film school. So I had a deadline, and then I asked my ex-girlfriend at the time, like, do you think I can ask your grandma? And she was like, yes, please do it. Maybe you should go from here. Okay. Bu hanımefendiden bahsederken, bu hanımefendi aslında sevgili Uffe'nin eski kız arkadaşının büyük annesiymiş. Onları ziyaret etmeye arada giderlermiş. İkinci gidişlerinde bir kahve eşliğinde yapılan bir sohbette e, bu projesinden, bu film çekme fikrinden bahsediyormuş. Bununla birlikte aklında olan fikirleri paylaştığı zaman, ya böyle birisini arıyorum, İşte hani küçük bir evde yaşayan vesaire, hani aslında böyle birilerini tanıyor musun diye ilk başta konuşma bu şekilde başlamış. Hanımefendi o zamanlar 88 yaşındaymış ama zihninin, yani fiziki yaşının, kağıt üstündeki yaşının 88 yaşında, ama kafa olarak, düşünce olarak, beyin olarak diyelim, genç bir insan olduğundan bahsediyor. Başlarda onun da hakkında değilmiş hani filmde onu oynatmak, ama o sırada film okulunda okuduğu için bir projesi için bir deadline'ı, bir teslim süresi varmış. Bunu dikkate alınca eski kız arkadaşı da hani büyük anneni çekeyim dediği zaman evet çek demiş. Durum böyle ilerlemiş. Yes, Uffe. I don't remember next slide. Yeah. So so the thing was that, okay, I asked her about to do this film about me, but I still didn't know exactly what the film, how it should be, right? I know I wanted to do a portrait, and this is a quote from her, kind of like, I'm just an ordinary woman who has lived a simple life. Why do you want to make a film about me? And I was like, yeah, but that's what we have to find out
like we have to find out what is your story, because I believe that everyone have a story to tell. And I think that's one of the most important maybe lessons. Oh, sorry if there's a little noise. There's someone drilling here in the, in the house. I think that's one of the most important lessons to take from this talk, is like everyone have a story to tell. It's just about finding that little something in everyone. Okay. Yeah. İkbal bu filmi yapmak istediğini kendisine açıkladığı zaman, hanımefendiye açıkladığı zaman aslında yani Uffe'de neyi filme çekeceğini, hani filmin konusunu, yani neyle ilgili bir film yapacağı pek aklında yokmuş. Bir şekilde bulmak zorundayız demiş. Yani bir şekilde bulacağız demiş. Bu konuşma karşısında hanımefendinin söylediklerini şu anda şeyde görüyoruz, slaytta görüyoruz. Hanımefendi şöyle demiş: ben sıradan bir kadınım, basit bir hayat yaşayan. Benimle ilgili, hani benimle ilgili bir filmi neden çekmek istiyorsun demiş. Bunu bulacağız diye bir cevap veriyor ve şuna inanıyor esasında Uffe. Hatta bu etkinlikten veya bu şu anki şeyimizde çıkarılacak eğer bir ders varsa diyor, şudur diyor. Herkesin anlatacak bir hikayesi vardır diyor. Önemli olan diyor, hani herkeste anlatılacak bir şey vardır, bir hikayesi vardır ve esas önemli olan bunu bulmak. Anlatılacak bir hikayenin, bir şeyin bulunması olduğunu söylüyor. Ne sıfır. Yeah, I think yeah, I'll jump over this one if it's okay. Let's bring it on, because I slowly answer your question about why I picked this story about INGA. So if you have other questions, just bring it on. Just to kind of understand INGA a little bit, and also like the lives she have lived, because she's very, very old. She's before the Second World War. And in one of our many talks that we had, she told me this story about, you can read it here, like it's kind of a quote from what she said, like, I clearly remember my aunt who sidestepped the truth a bit like slightly, I must say. She was a very sweet person, but she often exaggerated her stories. I remember we were at a birthday party with the whole family, and then she was terribly late, and then she said, "Oh, it's been so nice. I was able to go down to the basement, and there was a machine, and then then I stuffed all the clothes into the machine, and then I closed the door and pressed the button. Then it's washing while I'm at the party. I remember thinking to myself that she couldn't be that rude. It cannot be possible to be that cannot possibly be done, right? She didn't believe her. She did, like, it's not possible to wash your clothes in a machine, right? That's at that time. But today, of course, she have a washing machine, and she have an iPad, and she have a telephone. But it's just telling a little. I just think it was really nice. Okay. Let me translate. Turn. Biraz önce sordum hani İnga'nın biraz İnga'yı anlatmasını da istemiştim, hani İnga nasıl birisidir diye. O soruyor, yavaş yavaş şimdi bize alıştırıyor, bize yavaş yavaş bununla ilgili bilgiler veriyor. Kenarda gördüğünüz şey aslında İnga'nın anlattığı bir hikaye, genç çocukluğunda yaşadığı bir hikaye. Hanımefendi 1928 doğumlu bir hanımefendi. Yani bu da demek oluyor ki İkinci Dünya Savaşı'ndan önce doğmuş ve çok şey görmüş, yaşamış bir insan. Burada anlattığı hikayede ben tamamen size hepsini anlatıp fazla vaktinizi almak istemem. Şöyle bir özet anlatayım. Burada kenarda gördüğünüz hikayede teyzesi hakkında bir hikaye. Bu küçükken teyzesinin bu hikayeleri biraz abartarak anlattığını söylüyor. Bir doğum günü partisine geldiğinde geç gelmiş ve çok hoş demiş, bulaşık makinesinden bahsediyor. Bulaşık makinesine atıyorsunuz, işte her şeyi o yıkıyor, işte makine kendisi yapıyor gibi hikayeleri anlattığı zaman, teyzesi anlattığı zaman Inge o yaşında teyzesini biraz kaba bulmuş. Hani böyle bir şeyin mümkün olacağını da düşünmemiş. Böyle bir şey, hani böyle bir teknolojinin olacağını düşünmemiş çocukken. Ama şu anda kendi evinde de bir
çamaşır makinesi, özür dilerim, demin bulaşık makinesi dedim sanırım. Kendi evinde de şu an bir çamaşır makinesi var ve hatta her gün kendisi iPad'ini kullanıyor. Yani bu onu biraz bunu anlatmak için, hani nasıl düşündüğünü anlatmak için özellikle bize anlatmak istediği, Uffe'nin anlatmak istediği bir hikaye. Yes, Uffe. Yeah, so that was just to. Do you hear a little? Do you hear all this noise? Or is it No, okay? it's fine. No, we don't. Okay, I don't just hear any because there's voice. someone drilling in up here. It's like. No, it's fine. We don't hear any. Okay. Okay, perfect. Okay, so how to find the story, right? That's the question. Because I had like my character. I also had a location, but I mean, her home was, if it's not like something I would say special in a way. I mean, she's living this really beautiful at that little lake, and then 1 kilometer from her house down that little road we saw earlier, she goes swimming in the lake. That's a big lake, and that was one of the only thing I knew about her, that she was going down to the lake almost every day to go for a swim, all day, like every day, all year, right? All year, Um, all throughout all the year, whole year. yeah, You mean in winter, in every? That's yeah. interesting. Yes. Let me You translate. can. Yes, let me translate. Şimdi hikayeyi nasıl buluruz üzerine biraz anlatmak istiyor. Şu anda da elinde, hani hikayeden önce şu anda elinde bir karakteri var. Bir lokasyonda bulmuş, bir yerde bulmuş. Şu anda hani hikaye nasıl çıkar kısmını bize anlatmak istiyor. Gayet havalı bir güzel bir lokasyondan birlikte sırada hikayeyi bulmaktan bahsediyor. Bununla ilgili de mesela bu göl üzerinde, gölün üzerinde biraz durdu. Bu evine 1 kilometre uzaklıkta bir göl, oldukça büyük bir göl olduğunu söylüyor ve senin yani neredeyse her gün bu göle gidip yüzüyormuş hanımefendi. Özellikle şunu sordum. Yani 12 ay boyunca her mevsimde bu göle gidip her gün yüzüyormuş. Hikaye buradan başlıyor. Yes, Uffe. So this Yeah, is how the so story starts, right? yeah, so the how it starts to how I found the story, because what I did with Inga, when now we are at the point where, okay, she said yes to join this film, but yeah, and my first idea, as I said earlier, is like, okay, I wanted to do a portrait, and in the beginning I had an idea about, okay, what about if I have, on the visual side, I had like 1 day in her life, and then on the voiceover story, I had kind of her life story, like in a short version, right? That was kind of my first idea, like to kind of work with. So I spent it, I think, at least 2 week, couple of weekends together with her without filming. So I spent it like 2 weekends where I was visiting her. I stayed with her. The only thing I did was I was placing a little microphone on her to record our conversations. And then I told her, okay, please tell me about your life as far back you remember. So we spent a lot of hours together talking about her life, right? So in that time, we got really close as well. I think at that time, and probably still, I know more about her than her grandparents, or maybe her own kids in a way, like, because he told me all this story about like her childhood, her own children, her husband, etc., up till now. And yeah, I think you should translate that. Okay. Okay. İlk fikrin en baştan beri söylüyor. Yani bir insan portresi anlatmak istediğini söylüyor. İlk hikaye, yani kafasındaki ilk fikrin yani görsel açıdan da onun günlük hayatını anlatmak, bir açıdan görsel hayatını anlatmakla birlikte onun günlük hayatını da onun günlük hayatını anlatmak. Yani hem görsel açıdan hem
toparlayamadım, özür dilerim. Hani şöyle söyleyelim, kafasındaki ilk fikir onun günlük hayatını anlatmak olduğunu söylüyor ve birkaç hafta sonu sadece hiçbir çekim yapmadan onunla konuşmuş. Uzun 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 konuşmuş, saatlerce konuşmuş ve kendini anlatmasını istemiş. Çok uzun saatler boyunca konuştuğunu söylüyor. Hayatı hakkında konuşmuş, işi hakkında konuşmuş, çocukları hakkında konuşmuş. O kadar ki Uffe şöyle diyor, ben kendi büyük anne ve büyük babamdan daha çok onu daha çok tanıyorum diyor. E, evet, özetle böyle diyebiliriz. Yes, Uffe. Yeah. So in all this talk, I mean, of course, in a way, it was really interesting to hear her life story, right? But as she also said, she's an ordinary woman. Of course, she have experienced like the Second World War when she was a young girl and teenager, and she have like family, how to say, dramas, etc. Like, but she have lived a very simple, normal life in Denmark. She haven't traveled a lot. She have only been a little bit to neighbor country Norway, but it's just like quite simple life. So I wanted to figure out, okay, what is it that's special about her, right? Because of course it's interesting to hear her story, but that's not something very new. Everyone, like, we have heard about people lived under the Second World War. We have, like, I mean, I need to find that little something odd or special Little about her, spark, right? maybe. Little Yeah, spark, maybe. exactly. Yeah, translate that. I like this. Okay. Okey. Bu hikaye arama aşamasındayken onunla bu kadar konuştuktan sonra, bütün hayat hikayesini dinledikten sonra şöyle bir genel olarak bakıldığında şu gözüktüğünü söylüyor. Olağan bir sıradan, yani olağan diyelim. Olan bir hayat yaşamış, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce doğmuş, gençlik yılları var, hani İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadıkları var. Gençlik yılları var, kendi ailesini kurması var. Yani genel olarak basit demeyelim, sade diyelim. Sade bir hayat yaşadığını söylüyor. Fazla Norveç'e sadece bir seyahatte bulunmuş. Bunların sonucunda şunu düşünüyor. Peki diyor, bu kişi hakkındaki özel şey nedir? Bunu yani bu sıradan, yani olan bir hikayenin dışında onu özel yapacak özel bir kıvılcım arıyor. Bunun ne olduğunu, bunun bu kıvılcımı bulmaya çalışıyor. Yes, Uffe. Yeah. So, all right, here, ask the right questions. And what is that? But what I asked her, one of the questions was, please write down your daily routines, because I wanted to find that little spark or that little itch or that little something that people are doing that they think is very not natural for themselves, and nobody else will think that's special. But that's the special part. Let me translate. Bu düşüncesinin hani özel bir kıvılcımı ararken o şuna yönlendirmiş kendisini. Doğru soruları sormak kısmına yönlendirmiş. Ve şey demiş hanımefendiye, doğru soruları sormaktan buna karar verdikten sonra hanımefendiye şunu demiş. Bana günlük rutinini anlat demiş. Bana günlük rutinini yaz demiş. Bu ilk başta hani sıradan olan gibi bir şey gözükürken aslında bunu yazdığı zaman kendisi hakkındaki o aradığı kıvılcımın da kendisini bulmuş olmuş aslında. Yes, Uffe. Yeah, so I don't know if you want to translate all of this or Oh, just some of the, yeah, but I I think, can make a summary at least. yeah, because I think it's quite funny because as you see, like with the time, she have been very precise, like every 10 or 15 minutes or whatever, like what she have been doing. So I think you should just do a little translate of a summary of it. Yes, I will do that. Şu anda gördüğümüz slaytta da Uffe'nin bu talebi üzerine hanımefendi oldukça dakik bir şekilde, oldukça çok ayrıntılı bir şekilde günlük rutinini yazmış. Size hepsini okumayacağım ama bazı yerler dikkatinizi çeker. Neredeyse 15 dakika veya yarım saat aralıklarla neler yaptığından bahsetmiş. Örnek en başında en azından
En başını söyleyeyim, 7.40'da uyandığını söylüyor. İşte 15'te bu çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra köpekleri gezdirmeye çıkıyor. İşte 10.30 gibi evi temizliyor. Torunuyla birlikte küçük bir çay molası veriyor. Ve her şey neredeyse dakikasına yazmış. Bunun çok fazla vaktinizi almamak için kısa geçmek istiyorum. Hani özet geçeyim en azından. Bu şekilde günlük programını bu şekilde çok ayrıntılı bir şekilde yazmış. Ya sıfır. Yeah, so this was a little assignment she had to do between one of our meetings, right? So when I came and she was giving this list to me, I looked at it and I was like, okay, wake up and does exercises in bed and on the toilet. I was like, okay, what is that? Hang up laundry. Okay, I know what it is. And I knew, okay, that could be visual, some visual that can be nice. Digs up potatoes. Okay, I knew that she have this big green garden, like his son and wife have this very big, nice green garden, where she could go and pick, yeah, salad and stuff. And then that's not on the list, but I knew she also was going to the lake to swim, right? So I asked her, okay, please, and just to say, it's first at this point I bring in my camera. So I've been all this like kind of researching with her, talking with her without bringing a camera, because I needed to get that confident. She needs to be comfortable with, with me. We need to get that relationship before I was wanted to bring the camera. So and now I had the camera and I just wanted to take some stills for my research, right? To kind of figure out, okay, where is the little scenes that I wanted to show. So I asked her, okay, please show me this exercise you do in bed. And the funny thing is that she went into her bed, she changed to her PMS and like kind of went to her bed like, okay, I'm ready. And yeah, and just a little extra information about her. I think it's nice to know is that she have been, since she was 5 years old, she have been doing gymnastic, and she have been an active gymnast until she was 82. She have been, so her whole life have been about moving her body, right? And I think that's why she's still living strong as well. Yeah, go on. Okay, let me translate. Bu hanımefendinin yaptığı listeye bakarken birkaç nokta da ilgisini çekiyor. Gündüzleri yatağında ve tuvalete oturduğu zaman egzersiz yaptığından bahsediyor. Bunu ilginç bulmuş. Ve ailesi, yani oğullarından bir tanesiyle birlikte yaşadığını daha önceden bahsetmişti. Orada küçük bir bostanları varmış ve buradan da her gün patates çıkarıyormuş topraktan. Ve her gün göle gidip yüzdüğünden bahsediyor. Bu üç nokta ilgisini çeken noktalar oldu. Yani esas hani biraz önce bir kıvılcım bahsetmiştik. Kıvılcımı bunlardan çıkacağını görmüş. Ve şunu rica etmiş, ben kameramı getireceğim. İlk başta tabii bunu söylemiş, uzun saatler boyunca konuştuğunu anlatmıştım. Daha sonra bu kıvılcımları bulduktan sonra şunu demiş, ben kameramı getireceğim, senin bazı fotoğraflarını çekmek istiyorum gibi. İlk başta fotoğraf çekmiş, video değil. Şunu da özellikle şunu belirtiyor, kamera karşısında rahat olması gerektiğinden bahsediyor. Ve bu şekilde fotoğraflarını çekmeye başlamış ve biraz önce bahsettiğim üç noktadan egzersizden bahsederken bana nasıl egzersiz yaptığını gösterir misin demiş. O da kabul etmiş. Hatta uyurken giydiği kıyafetlerine tekrar girmiş, onları tekrar giymiş ve göstermiş e, nasıl egzersiz yaptığını. Ve bu arada bu sırada şu bilgi de ortaya çıkmış ki hanımefendi 5 yaşından beri, şu anda da o cümleyi görüyoruz, filmde de yer alan bir cümle. 5 yaşından beri jimnastikle uğraştığını ve aktif olarak, hani fiili olarak jimnastikle 82 yaşına kadar uğraştığını söylüyor.
Ve Uffe şunu söylüyor, jimnastikle uğraşması sebebiyle de şu anda hala hanımefendinin sağlıklı olmasını buna bağlıyor. Yes, Uffe. So this is what I see when she's lying in the bed, right? She's lying like when she had to show me like this morning exercise, right? So I see this crazy feet, if I can say. And if you all have seen the movie, you have heard the sound when she does like this. And that's the sound of it. It's like, I was just like, my mind was blowing. It's like, okay, this is special. This is something. So I took a lot of pictures, and all of the pictures here you see from, that's not from the movie. This is the first time actually I'm showing it to anyone. Is from the research. I think it was really fun to look for my folders and find it. So you are, it's yeah, world premiere on the behind the scenes. Yeah, so she have this different exercises that she's doing in her bed every morning, every day, and it's quite a lot of exercises. I only have a few of them in the film, but the whole, how would say, routine is maybe 10-15 minutes in the bed, and then she go into the bathroom and do some other ones, and then she opened on the bathroom. Okay, so in the bed she's doing all this with her legs and kind of, cycling in the air and doing like a little sit-ups, and on the toilet she's doing all these like kind of stretches and breath exercises. And for me, I just thought, okay, this is that. I mean, if I haven't asked that question, like, okay, what are you doing every day? And if I hadn't asked her, like, okay, please show me what do you mean when you say like morning exercises, right? Then I would never experience that. This film have never been what it is. So if you haven't asked the right questions, you would not know anything about this, right? No. Okay. So that's true. Yeah. Okay, let me translate. Şu anda gördüğümüz fotoğrafları aslında ilk defa paylaştığını söylüyor. Şu anda gördüğümüz fotoğraflar filmde olan görüntüler değil, bu araştırma aşamasında çektiği, hani biraz önce kamerama getirdim dediği araştırma safhasında çektiği fotoğraflar ve bunları ilk defa paylaşıyormuş. Bu açıdan da çok mutlu oldum böyle bir şeye vesile olduğum için. İlk başta bu günlük her sabah yaptığı egzersizlerden bahsediyor. İlk başta can we get back to the feet about the photo on the yes. Şu anda gördüğünüz fotoğrafta filmde de var bu sahne. Yatakta egzersizlerinde aslında uzun bir egzersiz rutini varmış. Yani günlük 10-15 dakika. Bunu sadece birkaçını göstermiş filmde. Çok daha uzun bir şey olduğundan bahsediyor. Yatakta daha çok bacakları çalıştıran egzersizleri yaptığını söylüyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun özel bir görüntü bu diyor. Özel bir fotoğraf, özel bir an diyor. Filmde de bu gördüğünüz ayakları esnetirken, yani ileri geri esnetirken çıkan bir ses var. O gerçek bir ses diyor. Bu çok özel bir ses diyor. Hani gıcır gıcır mı diyelim, kıtır kıtır mı diyelim. O çıkan sesi özel buluyor. Yatakta yaptığı egzersizler genelde dediğim gibi bacak çalıştıran mekik gibi hareketler. Tuvalette yaptığı hareketler ise daha çok esneme ve nefes egzersizleri olduğunu söylüyor. Yes, Uffe. Yeah. So just to kind of underline that, my whole point about, okay, you have to find, for me, I have to find that little odd or spicy or sparkling or whatever thing that people think is just a normal routine, but that's make them special, right? And that's what we're getting into now. Hı hı. Let me translate. Bu arada deminki çevirimde bir şey eklemeyi unuttum, şu anda yapayım.
Eğer doğru soruyu sormasaydı, günlük rutinini sormasaydı, bu yaptığı egzersizlerden hiç haberinin olmayacağını söylüyor. Yani doğru soru sormanın önemini bir açıdan da göstermiş oluyor. Eğer bu soruyu sormasaydım, günlük rutinin nasıl bana yaz demeseydi, her sabah 10-15 dakika bu egzersizleri yaptığından haberi olmayacaktı. Dedi. Bunu biraz önceki çevirime ekleyeyim. Ve normal günlük rutininde de yani bu aradığı kıvılcımı bu günlük rutini sayesinde bulduğunu söylüyor. Yes, Uffe. Uh, yeah, and then here's just some other pictures from the research, also from like on her list, right? She was doing washing her some sheets, and she was like digging up potatoes and stuff. So I just went with her and took all these photos to kind of see, okay, how could it look like and what's interesting. And I think it's very interesting visual. There's a lot of nice picture, like the black and white. I made that to a little side project with like just some stills because I think it's really nice. But again, it's not as, if you can say, mind blowing as the exercises that she's doing, right? Because yeah, it's beautiful if you would say so, but it's not something special. Sense? Okay. Let me translate. Şu anda gördüğümüz fotoğraflar da bu bahsettiği araştırma safhasında çekilen fotoğraflar. İlk başta yani nasıl görünür, nasıl yapabilirim yani düşünme safhasında üretilen fotoğraflar. Bu bir yandan da aslında bir yan proje haline gelmiş. Özellikle siyah beyaz fotoğraflar oldukça enteresan bulduğunu söylüyor ve bu fotoğrafların yazdığı günlük rutinle şöyle bir bağlantısı var. Hani biraz önce demiştik ya adım adım her şey ayrıntılarla yazıyor diyor. Örnek veriyorum işte sabah şu saatte kalkıyorum. İşte bahçeye gidiyorum, patates topluyorum, işte çamaşır, ben size özet geçtim ama bayağı ayrıntılı bir liste. İşte çamaşırları yıkıyorum, onları asıyorum diye bütün bu adım adım yazdığı şeylerin aslında burada bu adımın her adımın bir fotoğrafı var. Yani hepsi demeyeyim de genel olarak söyleyelim. Bunları adım adım çekerken de aslında ilginç fotoğraflar ortaya çıktığını söylüyor. Yes, Uffe. And then he has some pictures from the lake. So at the time she was bicycling down to the lake. It's 1 kilometer forth and back, and she went into the lake almost every day. Shortly after the film, she kind of stopped bicycling because she think it was too dangerous for her actually. So she started to walk down. But that's just a little. But yeah, so the lake for me, that was something I knew that I wanted to have in the film from the very beginning. But it's just like, yeah, that was I think that was an important thing to show. Evet, translate. Şu anda da gördüğümüz görseller gölle ilgili çektiği görseller. Film sırasında da bunu gösteriyor. Burada da tekrar etmiş olalım. Evine 1 kilometre uzaklıkta olan göle her gün gittiği göle bisikletle gidiyor. Bisiklet sürerek gidiyor. Filmin çekilmesinden sonra aslında bisikletle gitmeyi bırakmış, kendisi için artık tehlikeli olduğunu düşünmüş, o fikre varmış. Özellikle bu yani gölle ilgili olan kısmın özellikle filmde olmasını istemiş Uffe. Bundan özellikle bahsediyor. Yes, Uffe. So, okay, so now I had in my research, I have all this different scenes, right? That I knew, okay, I can do the scene in the bedroom and the bathroom and the garden and the lake. So okay, I knew, okay, I have enough visual to kind of tell a story if I would like so. But I still needed to find like the voiceover because I wanted to be a story on the picture side and a story on the voiceover side. So it's kind of two stories I was
working together in a way, right? But I hı. also wanted the two stories to be, I mean, if you were just listening to it, it will be a story itself, or if you're just seeing the pictures, it will also be a story in itself, right? So I wanted to be complement to each other, but not, and also so it could stand alone in a way. Hı hı. Yeah, and so I had all this tape recordings with her about our conversation and her lives and so on. And then at some point I just came up with this, okay, what about go a little more poetic approach to it? And that's where I came to this to ask her just some few questions. So I mean, from when I came up with the idea, it was just an idea. Okay, let me try this out. I want to see how would that work if I just approached it in a little different way instead of telling her life story in a voiceover. Okay, how about just finding a little more poetic about her life or her life view of life, right? So sat down with her in a little sound box, and I have a few questions. I don't remember all of them. I think I only have 3 or 4 questions, but the 2 main one was, what is love, and what is old age or becoming old? And so I just asked her like the questions. I said, okay, I'm gonna ask you one question, and you just have to talk like what's come up to you. I haven't told her the questions ahead or anything, and if she was kind of going too much out of a wrong direction, I'll just like stop her and ask again. But that's kind of the story, right? That's where the story came to alive, because I asked her, what is love? Or I actually asked her, how was your first love? And then she just started talking. And as you see in the film, for me, it's like it's music. It's like she's saying all these really incredible things. Many people I've met have thought I have written this down for her, like it's a manuscript. It's scripted, but it's not. It's all her own words. Of course, I've edited and shortened it down, or maybe taken small parts out. But in general, it's her story. It's her voice, her thoughts about the 2 questions. Let me translate. Bu filmi çekerken aslında iki hikayeden bahsediyor. Bir tanesinin görsel bir hikaye, bir tanesinin de yazılı mı diyelim, içeriksel bir hikaye olduğunu söylüyor. Bu araştırma safhasında da film çekim safhasında da bahsettiği gibi hani bazı sahneleri çekmiş. Yatak odası, tuvalet, göl gibi sahneler var. Yani görsel kısımda bunları kullanırken aynı zamanda bu iki hikayeden hani birbirini tamamlayan iki hikaye olmasını istemiş filminde. Görsel kısmından bir şekilde hani bu bazı sahneler elinde olduktan sonra bu bazı sahneleri elde ettikten sonra işin biraz daha hikaye kısmına yani İNGA'nın hikayesi kısmına girmiş. Yani elimde yeterince görsel olduktan sonra diyor bu kısma giriştiğinden bahsediyor. Ve ona bazı sorular sormuş. 3-4 tane soru sormuş. Bunları da soruları yani bu sohbeti yaparken, bu sorularla ilgili sohbeti yaparken de bir ses kayıt cihazıyla birlikte bu konuşmaları kaydetmiş. Bu kısmın hikaye kısmının hani kişinin hikayesi kısmının biraz daha şiirsel bir yaklaşımda olmasını istemiş. Müzikleri de bu anlamda kullanmış. Bir deneme yapmak istemiş. Kafasında biraz önce bahsettiğim 3-4 soruyu sormuş. Hani bir deneyelim düsturuyla hareket etmiş. Onun hayat hikayesini biraz daha şiirsel, biraz daha şairane, daha şiirsel bir şekilde yaklaşmış. 3-4 tane soru sormuş. Bu sorulardan 2 tanesini şu anda ekranda görüyoruz, slaytta görüyoruz. Bir tanesi aşk nedir diye sormuş. İkincisi de yaşlılığı ileri yaş ne demektir, yaşlılık ne demektir, nasıl senin için nasıl bir şeydir gibi çevirebiliriz.
Bununla birlikte şunu sormuş. İlk aşkın nasıldı demiş. Onu sormuş ve bunu anlatmış. Filmde, teaser'da da biraz gördük. Anlattığı hikaye tamamen yani hanımefendiye ait. Bazı kısımları biraz editlediğini, biraz düzenlediğini ama genel olarak kendi hikayesini anlattığından bahsediyor. Yes, Uffe. Yeah. So, Yes, uh, my favorite mhm. question to ask. May I ask I have the question first? 2 seconds, because I just wanted to add in a little something before we talk about the technical part. Because when I had kind of recorded this interview, if you can say, or like about the questions, I'm pretty sure, if I remember right, I brought that like into to the edit program and kind of edit the storyline of the 2 questions. So I kind of just on the sound, right? I had the 2 stories or chapters, because then I knew, okay, now I have a story, I have some visuals, and then I kind of have to go into production and decide, okay, what do I want to shoot and what don't I need to shoot. Yeah, so it was just to say that I actually kind of did the story on the sound side before I kind of roughly edited, so I had that before I start shooting the actual film. Let me translate. Teknik kısma girmeden önce bir ekleme yapmak istedi. Bu sohbetleri kaydettikten sonra bir hikaye ortaya çıkıyor ve ilk başta bunun editini yaparken, bunun düzenlemesini yaparken ses kayıtlarıyla birlikte şunu düşünüyor. Tamam diyor, elimde bir hikaye var, elimde bir görsel var. Bunun elinde bu bilgilerle birlikte prodüksiyona geçtiği zaman hani neyi nasıl çekeceği konusunda daha net bir fikir sahibi olmuş. Yani elinde ses ve görsel, yani ses, görsel ve hikayeyle birlikte prodüksiyona başladığından bahsediyor. So the technical part. Yeah. One of my I'm very curious about it. I have a reason, as you know. Let's get technical. So, in what kind of equipment do you use for the film? Especially, I'm not very into the brand of the camera, etc. You, in one of your interviews, I read that you only two small lamps to shoot the film. Yeah. So, So, what's the story behind it? what's the Let me story behind it? let me translate just quickly. Huh? Teknik kısımla ilgili aslında en merak ettiğim, en sormak istediğim konu buydu. Teknik konulara girmek istedim. Nasıl bir ekipmanla, nasıl bir teknik ekipmanla özür dilerim. Filmi çektiğini sordum. Hani burada benim derdim hangi markayla çekmiş, hangi lensle çekmiş, işte lensin işte odak uzaklığı nedir gibi konular değil. Ben ödevime çalışırken kendisinin ne diyeyim bir röportajını okuduğumda şunu söylüyor. 2 küçük ışık kaynağıyla bu bütün filmi çekmiş. Özellikle bunu sormak istedim. Bu tercihinin hikayesini öğrenmek istedim. Yes, Uffe. Yeah. So, I'm really a fan of um, using the right tools for the right work, right? And that's in all kind of jobs I have to do so for me it's not about filming on a big Alexa camera if I don't need to. I need to pick the camera or the equipment for the project, and here with INGA I have an old lady at the time, 88 years old. That means I had to do everything quite slow, in a slow pace. That's also why I decided I can only be me. I don't have any assistants or anyone, because
if you come with a big film crew, or at least let's say 3 or 5 people, I mean, one thing is she wouldn't be comfortable. She will not be comfortable. Maybe I need to give them some kind of salary that I didn't have. But the most important is that she had to be comfortable, right? And she also needed to go and have a nap during the day because she's retired. And so at 12 o'clock, she needed to have an hour nap. So I just decided, okay, because she, like, of her situation and our relationship, I wanted to do it like in a simple, small setup where I could do everything by myself. That's the most important. Let me translate. Kendi düsturunun doğru iş için doğru araç kullanmak, doğru ekipman kullanmak olduğunu söylüyor. Burada da çok büyük bir kameraya ihtiyacı olmadığını söylüyor. Bir de hanımefendinin 88 filmin çekildiği zamanlar 88 yaşında olduğunu dikkate alırsak oraya bu çekim sadece tek başına yapmış. Yanında hiç kimse yokmuş. Eğer ben oraya daha büyük bir çekim ekibiyle, prodüksiyon ekibiyle gitseydim rahatsız olacağını söylüyor. Bir de yaşını dikkate alarak her şeyin ona yani çok hızlı olmaması, yani daha yavaş bir hızda her şeyin ilerlemesi gerektiğini söylüyor ve bu çekimler sırasında günlük rutininde de bunu bahsediyor. Arada gidip kestirmiş, bu çekimler sırasında yorgun olduğu zaman da gidip kestirmiş mesela. O yüzden tek başına yani basit, sade bir setup'ının, bir ekipman düzeninin daha faydalı olacağını düşünmüş hem kendisi için hem de hanımefendi için. So how about the lights? I would like to talk about the quote that I mentioned earlier, that I mentioned you earlier. Yeah. Yeah, I believe that he's the most famous photographer in Turkey. Araguler has a famous quote. He said, let me check. If the best camera took the best photograph, the person with the best typewriter would write the best novel. That's one of his most famous quotes. Let me translate. Bunu şu açıdan sormak istedim. Aragüler'in meşhur bir lafı vardır. Daha önceki sohbetlerimizde ben sevgili Uffe Mulvad'la bahsetmiştim. Aragüler'in meşhur lafı şöyle. Eğer en iyi kameraya sahip olan en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi romanı da en iyi daktiloya sahip olan yazardı diyor. Yani her şeyin en iyisi olması gerektiğinde ben de aynı fikirdeyim. O yüzden bu Aragüler'in sözünden bahsetmiştim kendisine. As a person who also I'm also interested in conceptual photography. In most of my most of my photographs, I only use one simple desk lamp. So that's the reason why I personally am very interested to ask you this question. Intellect. Yeah. I can show here's another. I only have these 2 pictures from behind the scenes, but I think it illustrated really well, like that I was picking the right tools for the job because before I was shooting, I decided, okay, I want to shoot everything on a tripod, steady pictures. Also because I decided before the shooting, so I decided, okay, I want to do the 2 scenes in the bedroom and the bathroom, and that's one part, and then the lake, and then skip the other scenes that I had from the garden, right? But I think it was so beautiful, like the hands and her feet, and like what you normally would say, oh, it's old and wrinkled and it's not beautiful. I think it is really beautiful, and I wanted to bring that like I wanted to bring that beautiness to the movie, to my film, that you can be beautiful when you're old and you're wrinkled. And so I don't want the camera to take focus, for example, I don't want it to be a handheld. I don't want it to be a gimbal. I don't want it to be all this, like, so I want it to be a steady camera and all the pictures. And let's say this is also the camera I had, but I could probably have rented something big like an Alexa or something else. But if I had a big camera,
I will also need like a much bigger rig to make the shots that's in the film. For example, this one with the notebook, but also on the toilet when she's like stretching up or she's lying in the bed. It means that the whole setup would be so much bigger that I couldn't handle it by one person. So this is one of the reasons, right? I also picked like the small camera. Şu anda da çekim arkası görüntülerinden iki fotoğrafı üst üste sırayla gördük. Filmi genelde tripod üzerinde çektiğini ve çok hareketli görüntülerden daha ne diyelim sabit görüntüleri tercih etmiş. Ve özellikle şundan bahsediyor. Hani yaşlı bir insandan bahsedince genelde hani yaşlı ve işte kırışmış görüntülerden yani insanın aklına onlar gelir diyor ama özellikle ellerine ve ayaklarına özellikle önem vermek istemiş. Esas güzelliğinin burada olduğunu düşünüyor ve bu güzelliği filmine taşımak istediğini söylüyor. Bir de küçük bir kamera seçmesinin de yani kendi kamerası o zamanki kamerası buymuş. Daha büyük bir kamera da kiralayabilirdim ama diyor bununla birlikte diyor özellikle yatak odasında ve tuvalette yaptığı çekimlerde çok daha yukarıdan çekmesi gerektiğini söylüyor ve bunu tek başına yapamayacağı için daha fazla insan getirmesi gerektiğini, bu da hanımefendinin rahatını bozacağından bahsediyor. So we are about to exit our time. But we could go on. We could go on. We have a lot of talk. It's okay. So if you don't mind, I have two more questions, quick questions, and if you'd like to finish, we can finish them. I mean, for me, let's go on because I see, like you said, like we can talk for quite a long. So I want to at least finish up the presentation because there's a lot of things I want to tell now when we're already here, if it's okay. Okay. So You tell me. It's but up I can to you. speed up a little bit. Yeah. Okay then. Okay, but about the lights. You asked about lights, so I don't know how nerdy I should go into this, but it's a Panasonic. It was the first like 4K what is it, Micro Four Thirds sensor camera, right? And then I added in like a 10-bit Shogun, like the monitor, so I get a little more color depth. And I had like one like Fresnel and a LED, and that's the light I kind of got hands on at the time. And I think that was enough for the film because I wanted to be realistic, but everything is also shot very controlled. It's not shot like a documentary where you like kind of follow along. Like I kind of set up every picture and filmed it. And from this setup, I got this result. Yeah. Did I answer your question about the lights? I mean, Yeah, so I mean, for me, it's not about big lights or expensive lights. I mean, you can use whatever film lights you can get your hands on. It's more about like shaping the light and working with the light and working with the tools that you have. You see here, like, okay, I have a flag, I have one LED panel, and I have like the house light. And I was kind of, maybe when I actually shot it, I had something else black on the left side as on her hands as well, or something like that. But kind of shaping it, but also knowing something about what I could do in grade afterwards. Like I always had that in mind, like how I shot it, because I knew I was limited in like exposure in the dynamic range and stuff like that. So I also had in mind, okay, I knew how to expose so I can grade it the way I liked. So I made some, maybe you should translate that and then Yes, I can let me translate. Bu ışık kaynağı, ışık konusunu ben özellikle durmak istedim. Ben de bilenler bilir, ben de kavramsal fotoğrafa ilgi duyan bir insanım ve genelde kavramsal janra giren çektiğim fotoğraflarda genelde çok basit bir masa lambası kullanırım. Bu açıdan benim çok ilgimi çeken bir konuydu, özellikle sormak istedim. Kullandığı
ışıkların markasından bahsediyor ama bu ışıkları kullanma sebebini biraz daha gerçekçi bir çekim yapmak istediğini, gerçekçi bir dil kullanmak istediğinden bahsediyor. Hem de bununla birlikte daha kontrollü bir çekim yapmak istediğinden bahsediyor. Buradaki yani benimle benzer bir görüşü var. Hani çok büyük ışık ve yani çok büyük ve çok ışık çok pahalı bir ışık kaynağı kullanmak istememiş. Bunun yani buradaki amacı ışığı şekillendirmek olduğunu söylüyor ve çekimlerden sonra da hem pozlama ile ilgili hem de dinamik aralığı kullanarak istediğini elde edebilmiş. Özetle bu şekilde çevirebilirim. Yes, Uffe. Yeah. So I made some rules, simple rules for my cinematic language. And I think that's also one important thing, always to have that in mind when you go into a project. It doesn't matter which project it is, always kind of make some rules for yourself that suits the story. Because that will make a more clear cinematic vision, if you could say so. So here in this film, I decided, okay, I want to be on a tripod. I wanted to, I had this 18 to 35 millimeters, so I decided, okay, I don't want to use the whole width. 18 on 35. That's it. Nothing in between. Mm-hmm. And I also had this rule about, okay, I want to go as close as possible that I feel kind of was working for the shot, and I also wanted the scene, and I also wanted to go as far away as possible. It's kind of having this like small rules for myself, and it don't have to be like, I mean, this is a close up, but it's not a super close up, of course, but it's just like something for yourself to make how to say, like a visual red thread through the film, instead of just shooting in all kind of way and handheld and up and down and all that. So then it could get maybe a little messy. But so I think here's some line of pictures from the different scenes. I think it's quite nice to show the picture from the research and how it became in the movie. Let me translate. Bu filmi çekerken kendine bir sinema dili oluştururken kendine bir kurallar dizisi, kurallar kümesi koyduğundan bahsediyor. Kurallardan biraz bahsediyor. Kurallarından bir tanesi tripodla çekmeyi kendine bir kural koymuş. Bu sinema geliştirmek istediği film için geliştirmek istediği sinema filminde. Ve sadece 18 milimetre ve 35 milimetre kullanmış. Arada hiçbir başka bir şey kullanmamış. Ve gerektiği yerlerde yaklaşabildiği kadar yaklaşmak ama bazı yerlerde de uzaklaşabildiği kadar uzaklaşmak istemiş. Şu anda göreceğimiz bir iki slide ile birlikte araştırma safhasında çektiği fotoğrafların filme nasıl girdiğini söylüyor. Yani araştırma safhasında çektiği filmler mesela diyelim sol tarafta onları görüyorsunuz. Research kısmında görüyorsunuz. Bunların filmde kullanırken nasıl geliştiğini, nasıl evrildiğini aynı zamanda görmüş oluyoruz. Yes, Uffe. Yeah. So another little, like, as you see, it's like they're close, but they're not the same picture. But so that's what I worked with from my research till the actually shooting, like the movie, is kind of cleaning up the pictures, if you could say so. So do you see my mouse? I don't know. Do you see my mouth in the, yeah. So kind of, okay, changing the angle so the picture get a little more don't get so messy. Like I asked her about, okay, normally she have this PMS on, right, when she was sleeping. So I asked, okay, can you just wear like the t-shirt instead of the pants? Because I actually want to see like this. I want to see your skin and your body, because I think that's the beauty part. It's about like changing some colors, like on the bed, right? Sheets. It's just another example of like, okay, the research, the movie, but
something I find out, for example, in research, it was, I think when I took the pictures here, it's like, it was a bit, not super early morning, but it was like, in the morning, and there was bright sunlight, and you see on here on the left, this is the actually sun coming in, right? And I think that was really nice. So over here, when I was shooting the scene, again, here's like, you see the difference of, okay, I wanted to do a wide shot, a big shot, as big as I could come. And that means actually I was going out of the room. Because here I'm inside the room, right? But I was like, okay, how far can I go up and still kind of tell the same story? So, okay, I have to actually go all the way out of the room. And I think it's really nice with her, like in a little bit in a frame. And about the lighting, over here at the research, okay, we have the very nice sunlight coming in. And I wanted to create that as well in the movie, because when I was shooting that day, it was a cloudy day and there was no light, or like it was just like, soft light all over, so there was no hard light coming in. So that's where I used my little Fresnel 2K Fresnel, and I put some CTO, like little warm filter on the windows to kind of make it a little more warmer. So actually this picture here is for me quite essential in the way I worked. So okay, I saw something I liked, I recreated it, I kind of cleaned up in the picture, like moved stuff, so I only showed what I wanted to see. And also what I talked about earlier, like the exposure, because I didn't have so many, I don't remember how many, maybe 10 stops of latitude in the camera, but I remember I was exposing this much brighter. Much brighter, and then I knew, okay, when I came to grading, I could kind of bring down all this to kind of make it more the way, like the way I wanted to have to look like, right? Yeah. So let me That was a translate. lot. Sorry. Let me summarize. Şöyle söyleyeyim, biraz önce gösterdiği film, yani biraz önce bahsettiğim gibi araştırma sırasında ve filme giren, araştırma sırasında çektiği görsellerle filme nasıl girdiğini anlatırken, biraz önceki görselde de şunu gösteriyor. Araştırma sırasında çektiği, yatakta uzanırken ayaklarını çektiği yerde kenarda bir kadraja giren gereksiz bir kısımdan bahsediyor. Hani bunu yok etmek için biraz daha yaklaşmış mesela. Şu anda gördüğümüz, uzun bir konuşma oldu, ben size özet geçmeye çalışacağım. Burada şu anda gördüğümüz görselde de araştırma sırasında bu görseli çekerken güzel bir ışık olduğundan, yani güneşli bir günde çektiğinden bahsediyor. Fakat esas film için prodüksiyona girdiği zaman, hani prodüksiyon amaçlı çekim yapmak istediği gün, o gün maalesef bulutlu bir günmüş, güneşli bir gün değilmiş. Biraz önce bahsettiği Fresnel marka ışık kaynağını da burada tekrar burada kullanarak o günkü araştırma sırasında çektiği fotoğrafın onu tekrar yeniden yaratmaya çalışmış. Burada da ilk başta araştırma sırasında daha nispeten yakın bir planda yaparken burada biraz daha uzakta, filmde prodüksiyonda gördüğümüz kısımda biraz daha uzaktan çekmeye çalışmış. Hatta kadraj içinde bir kadraj yaratmaya çalıştığından bahsediyor. Ben size özet geçtim. Yes, Uffe. Yeah. And here again, it's like what I worked with was kind of cleaning up the picture, right? And like finding, instead of dark towels, I have white towels, and kind of making small stuff, moving stuff that was in the background. And here also I used that LED panel, or that Fresnel, to kind of just one light through the window. Yeah. So just, Let me I think it's translate. just nice. Yeah. Biraz önce gördüğümüz görselde de, bu banyoda çektiği görselde de yine bahsettiği Fresnel marka ışık kaynağını da bu
pencereden giren daha yumuşak bir ışık yaratmak için kullandığını söylüyor. Araştırma aşamasında daha koyu renkli havlular varken çekim sırasında hani prodüksiyon aşamasında daha beyaz renk, açık renkli havlular kullandığından bahsediyor. Yes, Uffe. Hmm. Can we please a little bit speed up because I have two more Ah, questions I'd love to ask you. okay. Yeah, so here's just another example. Oh, here's also example of how like, okay, I have to do a wide, like how big can I go? How big can I make the picture? And instead of staying inside the bathroom, I went outside of the bathroom. Yeah. Burada da diğer Hmm. görselleri yani çekim sırasında yani araştırma safhasına çektiği görsellerle bunun prodüksiyona nasıl yeniden yarattığından bahsediyor. Tuvaletteki egzersiz sahnesi olsun, banyodaki diğer egzersiz sahneleri olsun. Hmm. And Yes, Uffe. also, when we talk about lighting, right? Lighting is everything in photography and cinematography. So, like how I kind of lit her to make the focus on her, right? And it still feels natural. It feels like the sunlight coming in. Hı hı. Burada hem sinemada hem fotoğrafta ışığın her şey olduğunu söylüyor ve burada da odakları hani fokal noktaları belirtmek için de önemli olduğundan bahsediyor. Yes, Uffe. Mm-hmm. And just another example. I'll just go through quickly. Yeah, now we're coming down to the lake. That's another one. And then I will stop here. Because I'll just tell a little bit about the scene down at the lake, right? Because when we shot this, it was in the end of November, so it was winter time and not really snow, but it was like -degrees. Hı-hı. And one more important thing that I wanted to kind of embrace in the film is like the time of day. I mean, so because of the beautiness of this is actually a sunrise. So normally she don't go down that early in the morning, but I went down before the sun went up, and she came just before the sun went up, like 6 in the morning or something like that, and it was like freezing cold. And at the first time we came down that morning, and the sun, like the light was coming up, it was like that. It was so like the lake was the fucking kind of what is the word, like almost the mist on the lake, right? Because it's the temperature different and the light, like the colors in the sky was like purple, red, and I was just placing the camera. I was like, okay, I'm gonna have the wide camera angle here. Go into before the light is gone. Like go into the water. So just place the camera, and that's also why in the movie it's kind of a long, almost like one take with her just going into the water, coming out of the water, because it was so beautiful. And she could only go into the sea, also this lake, once because it's so cold. So we had to film that scene like over 4 days. Actually. Okay, let me translate. Bu göl sahnesinden özellikle bahsetmek istedi. Bu göl sahnesini Kasım ayının sonunda çekmişler. Oldukça soğuk bir dönem olduğunu söylüyor ama daha kışın çok yani hava eksi derecelere inmeden, çok fazla eksi derecelere inmeden çekmek istediklerinden bahsediyor. Aslında bu filmde gördüğümüz sahneyi gün doğumunda çekmişler. Normalde o kadar erken saatte hanımefendi göle gitmezmiş yüzmek için. Ama Uffe gitmiş, güneşin doğuşuyla birlikte gitmiş oraya. Havanın çok soğuk olduğunu söylüyor çekim sırasında. Ve güneş doğuma yakın çok kısa bir süre kala hanımefendi gelmiş. Ve sıcaklık farkından ötürü hani hava ile suyun arasındaki sıcaklık farkından ötürü gölün üzerinde bir sis diyelim bir bulut
sis diyelim bir sisten oluştuğunu bahsediyor ve güneşin şeyiyle birlikte çok güzel ışıkların, çok güzel renklerin ortaya çıktığını söylüyor ve her şeyi hazırladıktan sonra hani güneş tam daha doğmadan görüntüyü çekebilmek için hanımefendi hadi gir hemen çabuk gir diyormuş hani ışığı kaçırmamak adına. Yani yaşından ötürü, yaşının itibariyle ve de havanın çok soğuk olmasından ötürü sahneyi de yani bir gün içerisinde devamlı çekemedikleri için bu sahne için 4 gün üst üste yani 4 gün üst üste bu sahne için çekim yapmak zorunda kalmışlar. Bundan bahsediyor. Yes, Uffe. Hmm. And then another My questions? about no, yeah, no, but another important thing here is like you see on the research pictures, you have a swimsuit on, right? And in the Hı movie, hı, she's naked. hı hı. And that was a really difficult question for me to ask her. I mean, of course, the movie will also have been beautiful with her in swimsuit, but I think it makes a big difference for the visual. I know, like the whole, if you could say so, in the storytelling of the pictures of the beauty of an old woman. I think have her going out there naked was like kind of the how to say top of the iceberg, like the cherry on the cake. Cherry on top. Not the cherry on top. Not because I want to see an old woman naked. I want to show like how beautiful an old woman can be in a beautiful surrounding, right? So it was quite difficult for me to ask that question, but she was really like, just when I asked, first I had to ask my ex-girlfriend, and she's like, yeah, just ask her. I think she'll be fine. And then I asked her, okay, do you mind to be naked when we do this scene? And she was like, yeah. I'm sure people have seen a naked woman before. Burada let me translate. Burada kendisi için önemli bulduğu bir noktadan özellikle bahsetmek istiyor. İki görsele baktığımız zaman araştırma sırasında çekilmiş fotoğrafta hanımefendinin mayo giydiğini görüyoruz. Filmdeki sahnede ise çıplak olduğunu görüyoruz. Bunu Uffe şöyle diyor, bunu hanımefendiye sormak benim için zor bir konuydu diyor. Benim için zor oldu diyor. Hani burada amacının yaşlı bir kadının hani çıplak bedenini göstermek olmadığını, burada bir güzelliği yani güzelliği anlatmanın bir hikayesini, hani güzel bir şey anlatmanın hikayesi olarak görüyor. Ve hanımefendi yani şöyle söylüyor, ben sadece hani çıplak bir kadın bedeni göstermek, yaşlı bir kadın bedeni görmek istemedim. Bir kadının ne kadar güzel olduğunu anlatmak istedim diyor. Bunu hanımefendiye sormadan önce hanımefendinin torunu o zaman eski kız arkadaşına bu fikri anlattığı zaman, bu düşüncesini anlattığı zaman tamam tabii git hadi sor demiş. Bu soruyu sormak Uffe için zor olmuş ama hanımefendi tamam olur demiş. Olur tamam yaparım demiş. Eminim ki insanlar daha önce çıplak bir kadın görmüşlerdir diyor. Hani bu kendisi sorarken yani özetleyecek olursak kendisi sorarken çok zorlanmış ama hanımefendi gayet rahat bir şekilde gayet hoşgörülü bir şekilde kabul etmiş bu teklifini. Yes, Uffe. Yeah. So just to sum up, like how I shot this scene, because we went 4 days over 2 weekends. We went down to the lake shooting this scene, but it was only the first time it looked like that, white shot. And the rest of the mornings it was quite boring. But so the first morning I had like we got this shot, and I think we just got that because he had to come up and get warm and we have to go home. So the other days we went down, we came in the morning when the sun was coming up, but we didn't get the same atmosphere. But then I did all the close up of the hands and the food and stuff like that, and I kind of graded it because it's close up, so it was easier to kind of fit with the wide shot. So I think that's could be interesting how to approach it, right? Let me translate. Bu 4 günde biraz önce bu görsel sahnesini 4 günde çekimlerin 4 gün sürdüğünden bahsetmişti. Yani bu 2 hafta sonu denk geldiğini söylüyor. Aslında bu filme giren çekimin yaptıkları ilk çekim olduğunu söylüyor.
Diğer günlerde yaptıkları çekimlerde de böyle güzel bir atmosferi yakalayamadığına nispeten diğer çekimlerin, göl çekimlerinin daha sıkıcı olduğundan bahsediyor. Aynı atmosferi yakalayamamışlar. Nasıl? Uh, yeah, it's just a little bragging about myself. So the film have won a lot of prizes and nominees and staff pick and international awards, and yeah, and don't want to brag about myself, but what's fun about this project for me is that I made this film to apply for the film school. I didn't think this film should be shown to anyone else than the judge at the film school. And now I've been all over the world, and say a million, but many thousand people have watched it, and I think that's amazing. You deserve to brag about this, actually, I personally believe. So let me translate quickly. Biraz önce gösterdiği görselde de filmin kazandığı başarıdan bahsediyor. Uluslararası bir sürü festivalde hem filmlerde gösterilmiş, adaylık kazanmış, ödül kazandı. İPA'da bu filmiyle ödül kazandı. Kendimden hani çok övmek istemem ama diyor benim için önemli olan şey şu diyor. Ben bu filmi film okuluna girebilmek için çekmiştim diyor. Ama bu film dünyanın bir sürü farklı yerinde, uluslararası ortamlarda dünyanın bir sürü farklı yerinde binlerce kişi tarafından izlendi diyor. Yani nereden nereye getirmiş bir film, onu anlatıyor. Yes, Uffe. Yeah, so just to show a little picture here from 2019, me and Inga have been, because we have been friends ever since. Uh, yeah, my ex-girlfriend broke up with me when I got into the film school. But I still have a really nice relationship with her grandmom, and I visit her. Now I live in Norway. I'm from Denmark, but I live in Norway. And every time I come to Denmark, I go visit her. And this is one time I visit her. And from actually here in February, I was visiting her with my little daughter that's 2.5 years old, and now she's 96 years, and she's still the same person almost. And as you see, she's still very fit. Let me translate. Filmden sonra arkadaşlığı İNGA'la arkadaşlığı devam etmiş ve o andan beri hala arkadaşız diyor. Çekimden sonra da biraz önce gösterdiği görsel 2019 yılına çekilmiş bir fotoğraf. Şu anda da Şubat ayında, bu senenin Şubat ayında onu ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflar. Fotoğrafta gördüğümüz İnga'nın yanında gördüğümüz küçük çocuk da Uffe'nin aslında kendi kızı. O zaman o tarihte 2,5 yaşındaymış. Film çekimine film okuluna girdikten sonra sevgilisiyle ayrılmış, yani İnga hanımefendinin torunu olanla ayrılmış. Ama hanımefendiyle arkadaşlığı dostluğu halen devam ediyormuş. Nasıl Uffe? And I would also say about Inga, like I've told her many times about like the festivals and the prizes I've won, and etc. And I also invited her to some of the festivals in Denmark, if she wanted to come and talk about the film or her experience, because people are very curious. But she's very humble and like, no. And also I don't think her friends have seen it. They just know that she have been in a movie, but she's not showing it to anyone. But she told me not long ago that because the film was actually screened at the Danish television, and then some old friends of her that she haven't seen for maybe 20 years, they call her like, we just saw you on a film about you on the TV. and that's so she thinks it's really fun that it's getting all this people love the film, but she don't like to brag about it or talk. Like, she's very humble.
Let me translate. Mhm. Hanımefendinin çok mütevazi olduğundan bahsediyor. Bu kadar ödül almış, bu kadar övgü almasıyla birlikte bunları hanımefendiye bahsettiği zaman hani istersen yani isterse gelebileceğini, film hakkında konuşabileceğini, davet edildiği yerlerde onu da götürebileceğini bahsettiği zaman istemiyormuş. Çok mütevazi davranıyormuş. Hatta bu filmi arkadaşlarına bile hani filmin kendisini arkadaşlarına bile göstermiyormuş. Bazen arkadaşları televizyonda veya başka bir yerde gördükleri zaman heyecanla onu arıyorlarmış. Aa, filmini gördük diye. Ama o gayet mütevazi davranıyor diyor. Biraz önceki çeviride şey eklemeyi unuttum. Film okulunu Uffe Danimarkalı ama kazandığı film okulu Norveç'te olduğu için Norveç'e taşınmış. Danimarka'ya döndüğü zamanlarda INGA'yı her zaman görmeye çalıştığından bahsetmişti. Biraz önceki 2024'teki fotoğrafta da bu ziyaretlerinden bir tanesi. Şu anda da hanımefendi 96 yaşında. Bundan bahsediyor. So, can I ask my questions? My Yeah, yeah, final you're two questions. Ee, please. etkinliği bitirmeden önce son iki sorumu sormak istiyorum izninizle. So with this film, what kind of lessons did you take personally and professionally? Let me translate to Turkish first so that you can also think on the answer. İlk sorum bu filmle birlikte nasıl dersler çıkardığını sordum. Hem kişisel anlamda hem de profesyonel anlamda nasıl dersler çıkardığını sordum kendisine. Yusuf. Yeah. Actually, I think it's a difficult to answer, but what, like professional, I would say like that it's not about the equipment. Like to tell, if you have a story that you want to tell, don't let the equipment stop you. I mean, because I've met many times like people, also sometimes myself, like, I should have that equipment or that camera or whatever, but then I always come back to myself, tell myself like, okay, but I did INGA and with almost nothing, and so it's not about equipment, about the camera. So that's definitely a thing that I have used a lot, like telling myself, and also personally, I mean, I think in a way I would love that I have done more of this kind of film projects with other people, because it's so amazing to get close to somebody that you don't know and you're getting this relationship, and you're building up a friendship, and you're actually getting really, really close with someone, and that experience is just like I mean, for me, that's what life about, is to travel and experience and meet people, and this is part of it in a way. Mm-hmm. Okay, let me translate. Çıkardığı dersi açısından aslında zor bir soru olduğunu söyledi ama kişisel anlamda olay sadece ekipmanla alakalı değil, yani teknik bir konu değil diyor. Eğer bir anlatmak istediğiniz bir hikaye varsa elinizde hani pahalı ekipmanlar olmamasını veya yani ekipmanın önemli olmadığını söylüyor. Eğer elinizde anlatmak istediğiniz bir hikaye varsa bunu yapmalısınız. Bunu hiçbir şey için bu sizi durdurmasın diyor. Bazen hani bu filmi çektikten sonra bile sonraki projelerin keşke şu olsaydı, keşke şuyum olsaydı, buyum olsaydı diye düşündüğü zamanlarda kendine şunu hatırlatıyormuş. İNGA filmini çekerken bende hiçbiri yoktu diye kendine bunu hatırlatıyormuş. Ve şu açıdan şunun da altını çiziyor. Bir insana daha önce tanımadığı bir insana bu kadar yaklaşmayı harika buluyor. Daha önce çok hoş bir deneyim olarak tanımlıyor. Böyle bunu bir hayat tecrübesi olarak gördüğünü söylüyor. Hani daha önce tanımadığı bir insana bu kadar yaklaşabiliyor olmanın, bir insanı daha önce tanımadığı bir insanı bu kadar yakından tanıyor olabilmeyi çok hoş bulduğunu, çok güzel bulduğunu söylüyor. So we have a question from the audience as well. So I'd like to skip a question and ask this question first. Burada YouTube üzerinden bir soru gelmiş, onu iletiyorum kendisine. Soru şöyle, filmi izledikten sonra hanımefendinin ilk tepkisi ne oldu diye soruyor. And what was the Inga's first reaction after watching the film?
Uh, yeah, that's actually quite funny because she always, I think she only have watched it once or twice, and when I finish it, right, and she couldn't see like the beauty of it. Like I mean, it was not like she didn't think it was beauty. She was like, yeah, I mean, I think yeah, that's I have to go back in memories here, but as I remember, there was more like, yeah, she could see it was a beautiful movie, but in a way, she didn't like to see herself. Most people don't like to see themselves if they're not an actor. Right. Okay, let me translate. Tepkisini aslında oldukça komikti diyor. Filmi Uffe bitirdikten sonra sadece bir kez izlemiş. Onda da Uffe şöyle diyor, filmin güzelliğini göremedi diyor. Yani filmin kötü bir film olduğunu düşünmemiş, yani çirkin bir film olduğunu düşünmemiş, güzel bir film demiş. Ama bu filmde kendisinin yani kendisini beğenememiş, öyle diyelim. Yani güzel bir film olduğunu düşünmüş ama çoğu insan kendisini görmekten hoşlanmaz diyor. Bu sebeple yani beğenmemesinin sebebini, güzelliğini görememesinin sebebini buna bağladığını söyleyebiliriz. So, my final question, if you don't mind, Uffe. Yeah. So, after this film, after this film experience, after the INGA experience, what would you like to tell or teach your child after this experience? Let me translate to Turkish first. Son sorum, bu İNGA filmiyle birlikte, bu film tecrübesiyle birlikte kendisinin de küçük bir çocuğu var. Bu film tecrübesiyle birlikte çocuğuna ne söylemek ister bu filmden çıkardığı derslerle demek istiyorum. Çocuğuna ne söylemek ya da ne öğretmek ister bunu sordum kendisine. Yes, Uffe. I would. I think it's a very good question, but I would actually I would like to tell my daughter that she should at some point kind of maybe not make a movie about her grandparents, but she should definitely do a little project. Maybe if you could bring it into a school project or whatever, it doesn't matter, but ask her grandparents about their life, like actually documentary in some way, like filming it, just like the conversation, or record the conversation, or actually take the time to ask about their life. Because what I realized from this experience with INGA is that I know INGA better than I know my grandparents. They're dead now, so I can't ask them anymore. Because people that are close to you, you think you know them and you know all their life and everything. My own dad and my own mom, I know them very well, but of course there's also a lot of things that I don't know about them. And you think you know, maybe, right? But if I sat down with my parents and I asked them or I would ask them about their life, I'm pretty sure there will come up a lot of stories that I didn't knew or maybe forgot. So I would embrace my daughter to kind of actually spend some time at some point to kind of write down or record or whatever, like the story of my parents' life, her grandparents, right? I think she should do that because it's, I think actually everyone should do that in their family because you will be surprised what the kind of relationship you could build up. Let me translate. Kızına şunu söylermiş, yani belki kendi büyük annesi ve büyük babası hakkında bir film çekmesi gerekmiyor ama bunlarla ilgili, yani onları hayatlarıyla ilgili soru sormasını öğretmek istiyormuş. Etkinin başında söylediği gibi hanımefendiyle o kadar çok zaman, yani kendi büyük annesi ve büyük babasından daha çok zaman geçirmiş ve onunla, kendi büyük annesi büyük babasına göre hanımefendiyi daha çok tanıdığını söylüyor. Ve çıkardığı ders şu ki kendi kızına büyük annesi ve büyük babasına daha fazla vakit geçirmesini gerektiğini öğretilmiş, söylermiş.
onlara hayatları hakkında soru sormaları ve onu dinlemesini istermiş. Çünkü biraz önce dediğim gibi İNGA'yı kendi ailesinden çok daha fazla tanıyor ve aslında bu yani herkese için aynı şey geçerli diyor. Onlara soru sorarsanız, büyük annenize, büyük babanıza soru sorarsanız onları daha çok tanırsınız. Ben bu kadar şey bilmiyordum diyor. Ve onlara hayatları hakkında soru sorarsanız çok daha önce bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. Hani bir insana yakın olmak, akraba olmak, onun hakkında her şeyi bildiğinizi düşünüyorsunuz ama onlara böyle sorular sorarsanız bunlarla çok fazla şey öğrenebilirsiniz diyor, hayat hakkında da demek istiyor. So, Uffe, thank you so much. Thank you for joining us. Thank you for your time. Thank you for telling your story, sharing your story with me. I'm so happy that I finally meet you. Yeah, yeah, yeah. But thank you very much. It was a pleasure. Is there no more questions? Yeah, well, I'm run of questions. I mean, I can ask you all day, but let's keep it short Okay. for the sake of your well-being. But I want to So also let, say, like, if anyone's that have been listening or watching or later on have questions, send me an email, get in touch, or have a project. If you have a film project, you need a cinematographer, call me. okay, we will. No, Let me translate. because yeah. Let me No, translate. because I just think I think it's I was really happy when you reached out to me, like, and asked me about my film, and like I want to share it, and I want to share knowledge with people. So I think it's really nice. Thank you. Let me translate. Bizimle birlikte hikayesini paylaşmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. Eğer bir sinema projesi, bir film projesi yaparsanız burada bir görüntü yönetmeniniz var. Beni arayın mutlaka diye de bir espri yaptı. Hikayesini bizimle paylaştığı için, bize anlattığı için ve bilgilerini, bildiği şeyleri paylaşmaktan çok mutlu olduğundan bahsediyor. Bununla birlikte ben de küçük bir ekleme yapmak istiyorum kapatmadan önce. Bunun gerçekleşmesini sağlayan hem Kısa Film Festivali'ne verdiği destekten ötürü hem de Uffe ile tanışmama ön ayak oldukları için buradan teşekkür etmeden kesinlikle kapatmayacağım bir konu var. Özellikle Danimarka Kültür Enstitüsü'ne ve Danimarka Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na bunu gerçekleştirmeme ön ayak oldukları için verdikleri sonsuz destekten ötürü kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. So before we close, I would like to especially thank a couple of people, especially. I would like to thank Danish Culture Institute for making this festival happen, and I also thank Danish Consul General in Istanbul to make this happen. I would like to thank them for all their support to make this happen, so that I can meet you and you can tell the story, your story and your film story. I would like to thank them so much personally. Thank you so much. Welcome. I take it. So let me make the closing statement. Bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım hikayeyi siz de benim kadar enteresan bulmuşsunuzdur, ilginç bulmuşsunuzdur. Hepimizin amatör olduğunu düşünürsek bence güzel dersler çıkarabiliriz. Önemli şeyler söylediğini düşünüyorum. Bize bu akşam zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Okay. Uffe, thank you so much. Thank you for joining.